ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఈ ఎస్ఎంపిఎస్ బాక్స్లో అసలు లోపల ఎలా ఉంది, అసలు పార్ట్స్ బాగున్నాయా లేవా అన్నీ ఇప్పుడు మనం అయితే ఇప్పి చూద్దాం. ఒకసారి బాక్స్ బయట కూడా చూడండి మొత్తం ఎలా ఉందో. ఇది 230 వోల్ట్ ఎస్ఎంపిఎస్. ఇప్పుడైతే మనం ఒకసారి నెట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాము. మనం ఇప్పుడు నట్లయితే విప్పేసాము. సో దీన్ని ఈ ఐరన్ బాక్స్ అనేది ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాము. దీన్ని ఇంతసేపు ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేసిన తర్వాత నాకైతే అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే దీన్ని తిరగేసి అయితే ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. సో నాకైతే ఇప్పుడు అర్థమైంది. సో మనం ఓపెన్ చేసి లోన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. చూడొచ్చు అక్కడైతే ఫుల్ డస్ట్ ఉంది, మరి చాలా కాలం ఉన్నట్టు కదా. మనమైతే ఒకసారి బోర్డు కూడా క్లీన్ చేద్దాం, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ డస్ట్ అయితే ఉంది. చూడొచ్చు చాలా వరకు బోర్డు అయితే క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ బోర్డు యొక్క నట్లు కూడా ఇప్పేద్దాం అనమాట. ఇప్పేసి ఒకసారి బయటికి తీసేద్దాం బోర్డు అనేది. అయితే బయటికి తీసేద్దామని ట్రై చేశాను, కానీ రావట్లేదు అనమాట. సో పైన స్క్రూ ఒకటి ఉంది. సో దాని తర్వాత వెనకాల కూడా ఒక ఒక 4 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఫ్యాన్ యొక్క స్క్రూస్ అవన్నీ కూడా ఇప్పేశాను. అప్పుడైతే ఈ బోర్డు అనేది అయితే బయటకు వచ్చింది.
ఆ బోర్డు బయటికి ఇప్పడానికి అయితే ఆ పోర్ట్స్ యొక్క వైర్లు అయితే అడ్డంగా ఉన్నాయి. సో అందుకే ఈ పోర్ట్ని మామూలుగా సాల్డింగ్ చేసి అయితే విప్పేయచ్చు. ఇక్కడ దగ్గర సాల్డరింగ్ రాడ్ అయితే లేదు, అందుకే నేనైతే కత్తిరించేసాను. ఇదైతే గొప్పగా ఉంది. మనం ఒకసారి దీన్ని అంటే కట్ చేద్దాము. అంటే కట్ చేయడం అంటే వైర్ని కట్ చేయము, ఆ ప్లాస్టిక్ ఉంది చూసారా కట్టేసి ఉంది, దాన్ని అయితే ఇలా కట్ చేద్దాము. ఈ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వైర్స్ ఏంటంటే రెండు కూడా ఫ్యాన్కి సంబంధించిన అనమాట. సో ఈ ఫ్యాన్కి సంబంధించినవి మనం అయితే స్మూత్గా కట్ చేసి పక్కన పెడదాం, ఎందుకంటే మన ఫ్యూచర్లో చేసే ప్రాజెక్ట్స్కి కూడా అయితే ఈ ఫ్యాన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది. సో అందుకే మనం అయితే దీన్ని స్మూత్గా కట్ చేసి పక్కన అయితే పెడేద్దాం. సో గైస్, ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. సో వాళ్ళు కూడా ఈ బాక్స్ లోపల /MPS బాక్స్ లోపల ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు. మనం వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.